Hello guys, welcome to today's video. Starting your questions live, happening immigration, scholarship. Leo natumia simu. Lakini if you have any questions, yes not. It's a Friday. If you have any questions, like be it scholarship, be it about be advised on something, just leave a comment below. If you are watching this video on replay, kama una watch baadaye, I'll be able to check it and jibu yangu. So maswali nyingi sana people have been asking kwa TikTok, and they said that instead of writing, si mzuri kwa kuandika. So I just said you can come live, answer a few questions before karibu. Uko na maswali, uliza tu kama tunaweza live na share live hiyo naweza kuja live hata kama utaki kuja bila you can ask here. So it's go live for a few hours before we go. Kama naweza share unaweza click your link nimeshare hapo live. Acha nipin kama mtu anataka kuja live na mtu kwa inakuwa natumia simu, so inaweza kuwa sijui kuna swali hizi, lakini watu wengi wameweza kuwajibu pale TikTok. Nataka tukajibiana. Kama dadi, shida yako ilikuwa nini? Nieleze kidogo nisikie, hata kama utaandika hapo na utaona. Watu wengi sana wamekuwa stuck without knowing there are so many options about regarding immigration. Hatuwezi kuama sisi wote hapa because there are so many opportunities abroad, but tunapatalia hapa tusumbuane. Tunapata 1000 shillings, hakuna kitu inaweza. Unaenda supermarket na 1000 kale katika kadogo nimkate kuna maziwa. Okay, you abroad. I've been there. Kuambia watu wa move abroad. I was in Italy. Let me advise some people because I saw the life, the kind of life they live. When I came back to Nairobi, the living standards, kama tunaishi kwa kwanza. When I came back, I was I passed through Moduro, and it was a little bit deep. I can doing something and encouraging our people to go abroad. Siku hizi ndio ile ilikuwa Nairobi ya zamani. Kwa kila family tulikuwa na encourage kuwa na mtu mmoja mwenye Nairobi. Sasa tuna encourage kwa kila family kuwa mtu mwenye anaishi abroad. Unapata ile exchange rate. Sana ile ya abroad huwa ni ukiwork pale una earn pesa kwa currency ya that country. For example, ni US dollar. Kama una earn US dollar to shillings, you imagine the power of that. Kisi wote hapa tunalipana 20,000 kuzidisha family ya watu wawili, 15,000. So 15,000 lipo fee, mamia medical bills. I'm pushing as many people as I can wasafiri abroad. Get feedback in terms of the dollars you come, house you get. Kwanza hiyo story ya spouse, I said I'll because when people are stuck, apply for
you can because wasichana wengi wamekuja pale but through that spouse abroad because you can get it in bracket so that there are so many opportunities you don't want to explore the available options. Zile watu hutumia apply for spouses abroad. Si lazima ufanye connection. Hizi vitu si connection. Connection. Wewe mwenyewe unajiconnect. Pande za the Gulf ndio watu lazima connection. Western countries sana si connection. Leo ni story ya Canada. I'd like to say that Canada ina problems nyingi sana. Nyingi sana. Na ukitaka kuimigrate kwenda Canada, ni wewe mwenyewe jianzishe. Make sure venye mimi nitakuja. Make sure that your immigration ready. Just know that na kwa immigration ni vitu kwanza umeanza kuwa na passport. Make sure hata before vitu zingine umejaza passport na umejaza police ile inaitwa police tena ulipe ka 1000 upate police yetu ya Kenya. Tunataka kitu sana police clearance. Unapata wale they cannot process pay. Hata wapei mnajua vile maanisha. Lakini tunayo tena leo kama ni police tenda huduma tenda kulewa fingerprint kana hayo. Hiyo ni Mataji anasema chunguza sound not that clear. Earphones. Let me take my headphones then I'll come back. So what one? I'll come back in another video. So nita end hii alafu nita come back another live nikisha set kama iko sawa nita try to improve. I think I need to if there's someone mwenye anataka come live unaweza kupigia link nimeweka hapo, unaweza uliza swali yako nitakuwa nakusikia. Ukitaka si lazima uweke kamera, unaweza mute kamera bakisha maswali kama uko na kitu unataka kuuliza just come live na hiyo link nimetumia. In studying Europe, Billy Mora is interested in studying Europe countries. Alimaliza last year na alipata grade gani? Kama alipata anything above hizi abroad countries hata zina mambo mingi. Kama umepata anything above naendaga tu abroad alafu unapiga ile bridge unafanya zile project bas you are good to go. Unaweza countries na uanze course yenye unataka math kupatia za math. Kama ulianguka alipata B plane hiyo ni grade nzuri sana. Ilimara B plane D for Delta D for dog. So nataka kwenda kufanya so those countries abroad hii shida tuko nayo hapa. Ukiangalia our ministry inajaribu amemaliza form 4 lakini unataka kufika hivi ndio upate kuenda. So that is why I want to advise watoto wetu and kama uko na uwezo wa pesa weka mtoto abroad na ataweza kuwa admitted na atapata just let me come in another just a minute.
Kama unanisikia clear unaweza niambia sasa niko clear. Kama unanisikia sasa nimebadilisha my microphone. Is it better now? I assume it's better. Niko kwa simu, sina kompyuta yangu, so I'll be trying it out. I think I'll be clearer now because nimechukua a clearer microphone. Iko sawa. So kwenye nilikuwa nasema kama mtoto alipata anything above D+, D ni for Delta. Usifungie mtoto ati haezi enda mahali. Kuna mahali kwingi sana anaweza enda in those western countries. Na mimi usema as I was saying, kama uko na uwezo wa pesa, because all these things require money. Utaweza, yani pesa ni ya kuonyesha kwamba kwa embassy kwamba you have the financial capability ya kusomesha mtoto for maybe 4 years kama course ni ya 1 year. So usifungie mtoto kwenda nafasi kwenda yani hizo nafasi za abroad. Make application for admission in universities zenye ziko kama ni country kama Canada, kwa sababu mimi advice kwa wazazi wengi peleka watoto Canada, because one thing about Canada is that they usually give you post graduation work permit ukimaliza. So utapata mtoto wako amepata post graduation work permit after finishing course yoyote yenye inakuwa offered na university yenye kuna DLI. DLI ni authorization imepea colleges, government of Canada imepatia colleges ndio waweze kufanya sponsorship ya watoto as they finish school. So utapata mtoto atakuwa sponsored, afanye hiyo 1 year kazi, by the time amalize hiyo 1 year utapata ame change visa to another kind of visa, kama ni another permanent visa, because Canada it's a very big country. Hata I think it's bigger than the USA. Inakaribiana the USA, but now in terms of population yao ni kidogo sana, so they are not able to fill the available jobs. So they end up looking for people and students and any profession when you are abroad wakuja fill those positions. So before ni sahau story ya Canada, Canada si lazima ufuate agents ati wakujazia hizi vitu. Enda kwa Google, andika immigration to Canada, na utaona nini imeandikwa canada.ca. Hiyo ndio inakuwa website ya Canada. Alafu click pale pameandikwa immigration. Siwezi ishow sahi kwa sababu natumia simu. Ukisha enda ile tafuta provinces, enda kwa kila province ukiangalia. Click tu kila province kwa sababu zinakuwa ziko in provinces. Select tu kila province ukiangalia what they have to offer, because kila province iko na immigration pathway yake, na there are so many. Na ile anasema it means ata sponsor education yake from the word go, ama it means ata sponsor education yake from the word go. No, sijui inamaanisha nani ata sponsor, but what it means is wakati umepeleka mtoto pale, tuseme kama umepeleka Canada, wewe from the word go ndio utakuwa unalipa fee, kwa sababu sponsorship sana sana, kupata scholarship unapataga sana sana ni watu wenye wanaenda kufanya post graduation, si undergraduate, mtu mwenye anaenda kufanya masters ama anaenda kufanya PhD. So si rahisi sana upate a university ikipeana scholarship for mtoto mwenye ametoka high school directly. Lazima ukue sana sana, lazima ukue na umemaliza first degree na you want to go and further, because the thinking is watu upeana hizi scholarship, they usually the thinking is wakipeana mtu mwenye amefanya undergraduate anataka kumaster, atakuja kusaidia the community back. Lakini mtu mwenye amemaliza tu high school just the other day akona likelihood ya kukosa kurudi. So that is what it means. So nilikuwa nasema ukienda kwa ile website ya canada.ca utapata so many provinces na their immigration pathways. Jaribu each and every one, angalia yenye inakusuit, because kila mmoja ukipata kama unapata a province inakusponsor, it gives you around 600 points, and you require above you require above 430 points. Ile inaitwa express entry.
na ukipata hizo 600 utakuwa sasa ni kama umejishindia directly kupata ile express entry, umeingia tu direct ndani. So hiyo ndio njia mzuri ile na easiest ya kuenda Canada, na si lottery kama hii ya US. Hii ya US ni ka lottery kenye kanakujanga mara moja kwa mwaka. Ya Canada ni wanafanyanga kuchukua draw. Sana sana ni wanafanyanga monthly, ama baada ya miezi 2 wanafanya draw, wanachukua watu wenye wanataka, alafu wanawapatia permanent resident, na ni hivyo umejishindia kwenda kuishi huko. In terms of jobs, watu wengi wakienda huko unaanza na starter jobs, kwa sababu hutafika pale ukianza na ile kazi ulikuwa unafanya ati ulikuwa ni mwalimu then you start uende kufanya walimu. No, si rahisi sana upate. Utaingia starter jobs, ufanye kazi kwa Walmart, uanze kazi kwa hizo hoteli za take away, drive through, kazi zile za hospitali kama patient care, assistant, yani kazi mingi za assistant, unakuwa na assistant. Hizi starter jobs unaanza na hiyo, lakini una grow pole, ama medical assistant, watu huanza na hizo. But rest assured, kama ni mtu mwenye uko determined, by the end of let's say around 2 years unakuwa umeingia into your career, because utakuwa umechunguza the available options na umeanza sasa kucheck wenye utaingia into those careers. So wanaole nauliza but anaweza search jobs za kujisaidia. Yes, most countries za western, si kama hapa kwetu Kenya what happens is that any foreign student akikuja hapa is not, ama she is not allowed to work, but those western countries they allow students to work for 20 hours a week, na ingawaje si time nyingi, lakini wa Kenya there is always a way out ya kuongeza hours zenye utaenda kuwork pale, because kuna vile zile zinaitangwa kufanya kazi chini ya maji, lakini usifanye at the expense of the course yenye umeenda kufanya. So ukifanya ile kazi chini ya maji utaweza kujisustain na kujilipia fee. Haya, some colleges, some admissions zinakujanga na okay, wacha ni clear vizuri. Ukienda Canada, ile kitumii urudia, kama wewe ni mtu uko na familia, tuseme uko na bwanako na familia ama watoto, ukishafika pale uko na uwezo wa kuapply wa immigrate through inaitwa nini, spousal sponsorship, spousal visa. Na wakikuja pale anakuja akiwa na ile work permit yenye ni open. So unapata kama ni your husband can work in any field yenye ako qualified ama yenye anataka, na the visa is tied to the principal visa ile yako yenye ulipata. Kama ina last 4 years na ya bwanako ya work permit itakuwa ina last for 4 years. So this is what people can do. Kama uko na bwanako na mko na uwezo ya kuraise hiyo pesa ya kwamba wewe uende kwanza, kama wewe ndio uko na points vizuri za kwenda university huko, ama kwenda kufanya masters ama kufanya tu PhD, wacha uende kwanza, na ukifika pale you will now be able to apply for spousal visa, na uwasponsor na wakuje pamoja na familia, nao waanze kutafuta kazi na waanze kufanya. So you will be able now to pay fees na ku living expenses za pale. Na those jobs zenye unasikia naziita starter jobs, they are just starter jobs by name, because kuna minimum wage ya those countries zenye uwezi lipa mtu less than that. So kama unapata in Canada unaweza pata minimum wage $9. So zikiwa $9 una convert hiyo pesa into Kenyan money, ujue ni pesa ngapi. Hiyo ni per hour. So hata kama ni kazi ya kufagia, hata kama ni kazi ya kukua unakunja nguo kule hospitali, utakuwa unafanya hiyo kazi na utakuwa unaweza jisustain na hiyo pesa. Rest assured, because disparities kule si kama hapa kwetu unapata mtu mmoja analipwa 800,000 na mwingine analipwa 10,000. No, na wana serve the same organization. So kama uko na uwezo wa kwenda kama student, wewe ni spouse, hiyo ni njia rahisi. Kama ni mtoto mwenye amemaliza high school, mpatie hiyo njia aende huko. Sisi lazima si wote tujazane hapa. No, there are better pathways. Hata mtoto anaweza soma just for 1 year, na after that 1 year imemfungulia njia mingi, because utakuwa umempatia advice kabla atoke hapa. So watu wangu, those are the things I had for you today. Questions ziko nyingi pale, it's just that my computer is a little bit down. I'm not able to
to come live niangalie comments zenye ziko pale TikTok. That's why I decided wacha nilikuwa nafanya longer videos zenye ni 20 minutes, 30 minutes addressing your issues here. Ndio hata ukitaka kucheck issue yako unakuja unaicheck up. Okay. Ile nyingine ilikuwa ni mambo ya grades na career. Unapata mtu amepita vizuri form 4. Amepata tuseme B+, lakini ile body ya kuchukua watoto kuwapeleka university inamuitia course ya haina maana. Na wewe kama mzazi una waste pesa na time, unampeleka aende afanye ile course. After duration ya 4 years anakuja anaanza kutafuta kazi na hakuna hiyo kazi. Anaulizwa hata hii degree yako inahusisha nini? Usicheze na kuulizwa degree yako inahusisha nini. That means your degree is one of the worst degrees to. Na sana zile madegree ni zile ziko na majina kubwa. Na mimi upeana tu example moja na mtanisamea kama this is the course you took. Kuna course yenye watu wanafanya inaitwa Actuarial Science. Actuarial Science ni kama inafanya na watu wenye walipata A. Lakini job market very tricky. Utaulizwa, employer atakuuliza sasa wewe hii degree, yes it's a nice degree, but now where do we absorb you? So usipeleke tu mtoto aende afanye kazi mili kama alipata B, look for options, usimsukume tu hapo. Noel anauliza kindly recommend according to your research gani ziko marketable. Okay. Noel Madadi, mimi husema kitu moja na wacha nikuambie hivi pamoja na Mora. Anytime kama umeamua kusomea hapa Kenya, go for medical courses. They'll never be marketable pamoja na za IT. Na IT ina encompass so many courses pamoja na IT na software engineering. Hizo vitu zote they will always be marketable because everybody now has a mobile phone. Na hii accessibility unapata everybody can access a mobile phone inaendelea ikiongezea the need for people know IT and software development and such stuff. Na the less we need people wenye wanafanya zile tunaita art courses zenye watu wengi tulifanya. Hata mimi niliwahi fanya course yenye nitakuja kuambia hapa haijanisaidia hata sijai kula shilingi yake. Hata shilingi hata moja sijai kula. Na that is the fate na befall our children. Unapata mtoto anapelekwa pale because the university wants money. They'll never tell the students kwamba this is a very useless course. They just leave them to finish it and waende wahangaike. Na atakuja pale lecturer akuulize do you know how much you'll be paid? Tuseme tukitoka tutalipwa 80,000. Hiyo 80,000 utawaiona. So naambia watoto waende. Siku hizi najua kuna shida, lakini kuna college moja inaitwa Kenya Medical Training College. Ziko 76 campuses of the whole country. Make sure that umepeleka mtoto amefanya medical course. Number 1, nursing. Number 2, inaitangwa physiotherapy. Hizo course mbili zitakufungulia opportunities locally na abroad. Ukishaenda pale ufanye diploma ya nursing na utoke, diploma ya nursing is only 3 years. Na siku hizi kuna only 2 zenye zinakuwa offered in KMTC. Yenye ni KRCHN, yenye ni Kenya Registered Community Health Nursing, na ingine inaitwa Kenya Registered Nursing dash Mental Health and Psychiatry. Ukifanya those courses zikiwa mbili ama mtoto wako aende afanye, rest assured huyo mtoto kama si kurogwa, I'm sorry to say that, they'll get jobs and opportunities will be waiting for them for immigration to those countries, USA, Canada, UK, Australia, because those countries wako na problem kubwa ya unhedging population yao inaendelea kuzeeka, and that the more wanaendelea kuzeeka na kupata magonjwa za lifestyle kama diabetes, kama high blood pressure, kama name them, there are so many, is the more they need healthcare workers. Na number 1 healthcare workers ni nurses, and those guys, let me tell you, they earn a lot of money. So I would say kama miaka yako iko less than, kama uko 40 na kuteremka, you can always go for 3 years, and kama Mungu amekujalia uishi miaka 70, utakuwa na miaka mingi sana ya kukula hii kosi yako yenye utakulia mahali pazuri, na maybe utakuwa unaishi abroad. Na sana huwa nursing huwa ni it's a direct
it's a direct is a direct passport ya kwenda into those countries. Ukishaifanya umalize tu upate registered nurse license, uko direct kwenda to US, UK na Canada na Australia. So madadi unasema thank you, unasema I'm learning, that is so good. We'll like to inform many people about the careers they can take, the things they should know in life, they should not do in life. And I know people, watu wengi wetu wamekwama in those countries in Middle East. Unapata yes ulipita high school, lakini because of maybe knowledge ama kukosa mtu wa kuadvise ama pesa pia ilikosekana, you are not able to go to that college yenye ulikuwa umepita kama ni nursing uende. There is an opportunity for you because ukisave pesa ifike tuseme 200,000 you can go through nursing school then ukimaliza mambo yako itakuwa sawa sawa. Ile nyingine ni hiyo IT. Kuna companies zenye zo recruit IT professionals na sana wanachukua India because wanajua Indians wako so much into IT. Sisi hatujaingia sana into IT, but ukimaliza kuna utapata sponsorship by an employer, uende kama ni US and sponsorship ya employer wako, na ukifika pale ni hivyo, hakuna kurudi nyuma. B1 visa, ukishapoingiza B1 visa kwa mfuko basi itakuwa ni hivyo. So kwa sababu USA siku hizi imekuwa kidogo ngumu kwa watu wengi, si lazima sisi wote tusukumanie pale tunatafuta USA. There are so many countries kama Canada. Hiyo Canada nimeshindia kusema, na Canada is one of the best because they want people to live there. Kabla nisahau, shida moja ya USA is that USA they want you to go there and study and go back. Wanataka urudi. It is the opposite na Canada. Canada wanataka ufanye ile course yako pale na ubaki pale permanent. So wamecreate njia yenye iko rahisi kwa mtu mwenye anataka kubaki in those countries, ukae pale permanently na upate citizenship, na watoto wako wasome free, na healthcare Canada ni free. US ni kulipa, unalipa, lakini US tena education ni free. So wacha tukampainie nchi inaitwa Canada because it's one of the best. Agents wako, lakini the amount of money wanaitisha kusaidia kuimmigrate ni pesa mingi sana. So I'll never advise people to use agents because sisi hatuna 800,000 ya kulipa agents. Si pesa kidogo na ile uchumi yenye tuko nayo. So agents sahi hata ukiniambia nikupee nitakuwa na kudanganya. Haya, lazima kabla nisahau, kama pia unapenda kwenda hizi countries za abroad, ni mzuri sana ufanye ile English test inaitwa IELTS ama ingine inaitwa OET. Hiyo ni exam yenye ni standardized. Hata kama mtoto anataka kwenda kusoma in those countries, utapata anahitajika apite ile exam to a certain level kulingana na university venye inataka, because some universities zinatupatia exemption, lakini some many of the best universities kama Harvard ni nini, they require us to kuwa na hiyo English test umepita ndio waweze kupatia admission in that university. So utaenda pale kwa British Council, ubook exam ya IELTS. After that umejua kama ni it's a requirement in the university you get, na kama unaona British Council iko na shida, unaweza enda pale kwa IDP, inaitangwa IDP. Ataenda kwa Google tu IDP Kenya, itakuguide through, ikuonyesha venye you can book for a test yenye, na pia ukibook wanakusaidia na revision materials. But I usually say there are agents and there are so many people assisting with training ya IELTS, na sisi pia huwa tunasaidia watu kuprepare na kufanya IELTS wapite. It's a skill, si ati ujue tu kuongea peke yake. It's a skill. Ile exam hata kama umeshinda kuongea English maishani mwako, unaweza enda pale uanguke. Hata mtu mwenye amezaliwa akiongea English anaweza anguka, lakini ukitrainiwa na mtu, because it is a skill ya kupita ile exam. It's not just that kuongea kizungu only. Okay, Noela ananiuliza na languages, yani foreign languages ziko marketable. Okay, for a start, people are saying that this language inaitwa Arabic is becoming more and more marketable, and still nita agree.
So kama uko na uwezo wa kufanya Arabic, ufanye Germany is marketable, na French. Hizo ndio languages naweza recommend for now. Na kama unataka kufanya French, centers ziko Nairobi. Kama unataka kufanya Germany, kuna German Institute, Goethe Institute iko Nairobi. Kama ni French, kuna Alliance Francaise iko pale Nairobi pia, enda uregister upate ile certificate. The bad thing with those certificates is easy languages, they expire after 2 years, kitu kama 2 years. Yes, ukikaa nayo more than 2 years it expires. But I believe by the time you issue 2 years, identify your own way how you want to migrate. Miaka 2 si kidogo. So watu wengine wamekuwa wakiniuliza about nurses pathway to the US and the UK. Let me start by giving you about UK. Kama ni nurse na uko hapa Kenya, uko stuck na unataka kwenda UK, as you know, hii country yetu imeplacewa on what we call the amber list. Amber list means that agents, they cannot recruit actively from Kenya. So what you need to do is itabidi ujitafutie kazi wewe mwenyewe na ule employer akufanyie visa sponsorship. So what you'll need to do is make sure that you pass the English exam. Hiyo ndio mimi huwa nasema ya kwanza. Pita tu English exam kwanza, upate the required band scores ziko pale, because was zinahitajika ziko juu kidogo, because was they need 7, 7, 7 and 6, 16.5, not 6. So ukienda pale upite ile exam kama ni IELTS exam, make sure that umeanza process ya registration with Nursing and Midwifery Council of the UK, na ile watu mahali ukwama ni kwa NCK, because you require Nursing Council of Kenya iko verify kwamba uko registered nurse. So the Nursing Council of Kenya wako na backlog, so utapata there is a lot of delay, inaweza chukua muda mwingi. So ukishamaliza ile English test na ufanye NMC, upite hizo vitu, jua employers wako. Sasa ile kitu itakuwa umebakisha tu ni kutafuta employer, na kuna agents wanasaidia watu ku look for an employer, na they get the money. Hakuna kitu wanakulipisha, they get the money from the employer themselves. Hizo ni deals za chini ya maji kidogo, lakini zinafanyika. Amadadi ameniuliza swali pia, hiyo English exam inafanywa wapi please? English exam unaweza fanya Mombasa, Nairobi, ama ufanyie Eldoret. Kuna exam centers za British Council, so ukienda pale kwa internet, just Google British Council examination centers in Kenya na utaziona. Na kuna ile utafanya ya computer based na kuna ile utafanya ya paper based. So huwa na advice watu wangu, kama wewe hauko mbio na computer, usichague computer based, chagua ile ya paper based, because umekuwa ukiandika tangu uzaliwe. Na ukitaka kufanya preparation, because ile si exam yenye utabook leo na uanze kufanya mtihani kesho, no, unahitaji preparation for at least 1 month ama 1.5 months. Hiyo ni mwezi moja na nusu. Na ukishakuwa prepared na uko set na umefanya mock test na umeona uko set, unaweza sasa enda kwa exam yenyewe ufanye. So kama hakuna mtu ako na swali lingine, we can call it a day for a day. Thank you Noel. Najua umenifollow sana kutoka kwa TikTok hadi hapa. Tutaendelea tu kupashana habari. Kama anytime you feel like coming on live, uliza maswali. I'm always open. If you feel you need to ask me direct privately, you can also DM me privately kwa TikTok, nitakujibu. Na ni easier pia, nita create another channel ya Instagram, tukue tunatumiana maswali hapa. So thank you very much. Uangalie video zingine, I'll be placing so many videos in this channel, na utaziona zingine zinakuja hapa, utakuwa unaweza sasa kuziview. So thank you very much. Tuendelee kwa pamoja.